Bonjour à tous, il est tôt et ce matin je suis complètement tombé du lit pour une interview assez exceptionnelle avec Shannon. Shannon que vous connaissez peut-être sous le pseudonyme Girl Flies World, qui veut être la première femme à se poser en monomoteur sur tous les continents et à la fin de l'année, elle devrait se poser en monomoteur avec des systèmes à bord pour faire des relevés du côté du pôle sud. Alors Shannon, elle a fait parler d'elle sur les réseaux il n'y a pas très longtemps pour une vidéo absolument virale, car elle a décollé avec son copilote, Doman, pour rejoindre l'Inde, un vol de 9 heures avec son petit monomoteur où elle a été interceptée par la chasse de l'USS Lincoln. Alors, elle était au niveau 115, elle avait préparé son vol comme il faut, l'espace aérien était ouvert, elle suivait des routes aéronautiques ouvertes et prévues, et en fait, il se trouve que le porte-avions était du côté du point Raski. Et alors qu'elle se rapproche de ce point Raski, il y a une voix d'un jeune marin qui est en fait sur le porte-avions, qui va l'appeler, qui va leur demander de changer de cap, et à ce moment-là, elle se fait dépasser sur la droite par un F-18, parce qu'elle, elle va à 87 nœuds. You are approaching a coalition warship operating in international waters. Request you establish communication, identify yourself, say squawk, over. Alors, ils n'ont pas de pilote automatique, ils font tout à la main, ils sont limite en pétrole, et la vidéo est devenue complètement virale, car c'est pas tous les jours qu'on a un petit avion au milieu de la mer Jolie, dans les eaux internationales, qui se fait rerouter, décaler vers le nord, vers l'espace aérien pakistanais, pour éviter le groupe aéronaval américain, qui à ce moment-là avait déjà des tensions avec les Iraniens, et en fait, quelques heures après le vol, des frappes ont commencé dans ma région. Donc ce qui va être très intéressant, c'est, vous le savez, sur cette chaîne, moi je suis un ancien de l'aéronavale française, j'ai déjà fait des missions d'interception pour protéger des porte-avions américains dans la zone, je connais le point de vue intercepteur, mais là, juste après le jingle, on va vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé et ces images virales. Allez, jingle. Pour comprendre le monde, il faut comprendre les cartes. Shannon partait de Floride, faisait un vol de ferry, donc on amène un avion en fait du point A au point B. C'était vers l'Inde. Vous doutez bien que avec ce type d'aéronef, vous pouvez pas faire du direct, c'est pas un 350. Donc du coup, ils font la route du Nord. Après, ils descendent et c'est un long voyage, un long périple qui est une spécialité et spécialité vers laquelle Shannon aimerait bien aller d'ailleurs d'un point de vue professionnel. D'ailleurs, là, dans quelques jours, elle repart sur la fameuse route du Nord. Ce qu'il faut voir, c'est que vous pouvez voler avec votre petit avion dans l'espace aérien, il n'y a aucun souci, en haute mer, vous faites ce que vous voulez. Par contre, généralement, il va falloir respecter des conditions de vol à vue parce que vous n'êtes pas forcément équipé pour le vol aux instruments avec certains aéronefs, mais surtout, eh bien, il va falloir une masse d'air qui soit en adéquation avec les capacités de votre avion. Si vous prenez un petit avion et que vous allez vous mettre dans une masse d'air givrante, ça va mal se passer. Là, dans cette zone du monde, c'est pas trop facteur. Il fait grand beau, il faut surtout faire attention au vent. Et le gros danger sur ces vols de transit, c'est trouver le bon niveau avec le vent. Car quand vous avez une vitesse qui est que de l'ordre d'environ 150-180 km/h, si vous montez trop, par exemple, et qu'il y a 100 km/h de vent, vous n'allez pas aller très très loin. Toujours est-il, elle prépare son vol avec les NOTAM, la vérification de l'espace aérien. Un ami lui envoie la carte qui dit qu'il y a effectivement un groupe aéronaval dans la zone, mais elle n'a pas la position précise. When we planned this, of course, we did the NOTAMs, the weather, the routing, the fuel planning, the airspace checks, all of it, which isn't special preparation for a war zone. That's just choosing, that's just flying. But before the flight, we checked that all the airspace was open and the airlines were on the same airways that we were on, just 30,000 feet above us. And sure, we were at 11,500. If the airspace was generally dangerous enough to warrant crossing, it would have been closed, but it was open when we first checked it. And actually, a friend of ours shared a map on Facebook showing carrier group movements. And I looked at it and thought, okay, this is useful and interesting. And then I looked closer and realized this graphic was
covering roughly half the Indian Ocean in one image. So useful in a sense that knowing there's traffic somewhere in London is useful when you're trying to park on a specific street, but not useful as a broader map to specify where the exact carrier groups were operating. Because essentially they don't want to publicize that to the public. And they were operating quite secretly during the initial combat operations during the war outbreak. Et donc, ils partent sur un niveau 115, niveau pour faire du vol à vue dans les airways. Et c'est en s'approchant de Rasky qu'en fait, les choses vont s'accélérer. Donc, au niveau de la timeline, initialement, elle est contactée par cette voix très jeune que l'on entend, qui vient en fait du porte-avions. Ensuite, derrière, un F-18, puis un deuxième. Là, le gros danger, c'est la turbulence de sillage. Il reste sur le côté, il n'y a pas de souci. Elle n'aura jamais de contact radio direct avec les F-18. And when we, somewhere between like 10 to 5 miles out from Rasky, 2 fighter jets started circling around us for half an hour. But initially, a F-18 suddenly came off our right wing without any contact or any communications at all. No rocking wings, no turning on or turning off the lights for what you see in aviation textbooks. They just passed by our right wing to our surprise and initiated contact briefly after that. So that really gave me a big shock when I was flying the PA-28. Were you able at some point to VAD to see the boat, or you never got visual with the boat? We never got visual with the boat, but we were my prediction is that we were 25 miles out from the boat, which is essentially in the zone of what they call the very specific radar zone, where they get like extremely cautious of whatever comes nearby, and especially our profiles, like slow moving 87 knots true air speed at cruising speed at flight level 115, just slowly approaching their carrier ship. That does not look good on a radar. It does exactly look like a UAV. So it's, it's like the perfect profile. Les F-18 ont une radio UHF et de la VUHF. Mais le contact qu'elle reçoit est sur 121.5. Les militaires, généralement, en tant que chasseurs, nous on écoute 243.0, qui est notre fréquence de garde, fréquence de détresse, 121.5, on n'écoute pas généralement. Mais il y a d'autres aéronefs en vol, par exemple de la WAX en vol. Elle va rentrer en contact avec Banger 51, Banger 51, qui n'est pas un des F-18, mais qui est un aéronef qui va la guider pour faire un contournement par le nord jusqu'à l'espace de la responsabilité pakistanaise, de manière à éviter le groupe aéronaval à Rasky. Alors, à noter, elle est dans les zones internationales, mais le problème, c'est que au niveau 115, à peu près 100 nœuds de vitesse sol, tu ressembles en fait à un petit drone d'observation iranien. Et c'est pour ça que les Américains ne vont pas intercepter les avions de ligne qui passent au-dessus au niveau 350, mais par contre, que elle attire l'attention. So we essentially got in contact with a very young guy who was based out on the ground of the carrier ship. And he was the one that made our first call to us. We could hear him, and he could hear us in our second reply. So we essentially lost comms with him. And that was a very, very scary moment. Especially if you're approaching a carrier ship. And after that, after like a brief 10 minutes or so, luckily we had contact with Banger 51. I initially thought he was a F-18 fighter jet, but at the end he told us he wasn't part of the aircraft that was flying with us in the sky. So he helped establish communications with us and coordinated with the other 2 fighter jets. And they just gave us a bunch of deviations around the uncontrolled airspace. À partir de là, elle va suivre les consignes. Elle aura un gros moment de tension quand elle va perdre les communications radio avec le bateau.
Donc cette voix jeune, ils n'arriveront plus à s'entendre. Et donc c'est là où Banger 5-1 va prendre le relais derrière. Et pendant cette petite phase, là, forcément, la tension va pas mal monter. How did you feel it from an emotional point of view, being intercepted by those two F-18s, especially with radio contact issues? Yeah, so my mind immediately went blank. And then it eventually transitioned to a point of inflection where I had to go from thinking blank to immediately acting on what I have to do next. So in aviation, you usually have to detect the change, come up with several solutions for it, mediate it, and then evaluate your change. And that's what I did immediately, and I'm really grateful for that. But I was frightened immediately when that F-18 just went off our right wing. It was the first time I ever encountered anything like that, especially over the ocean. And it was actually still my first time of getting intercepted by fighter jets. So I was recording on my phone of the F-18s just circling around us. There's quite a fear and an active giggling as well on the side of that, but that was just adrenaline spiking within me. When we were approaching Rasky, we initiate contact on guard frequency to, look out for other fighter jets who might essentially be flying near us. So that's what we were looking for. That's our priority in the first place. And then after that, Banger 5-1 deviated us into Karachi airspace, which is the Pakistani airspace. And so Pakistani airspace got in contact with us because they were wondering, what are you doing in my airspace without clearance? And we said we got deviated by Banger 5-1, and we had to listen to him. Otherwise, God, who knows, things could go really wrong. And they accepted that, and it was really peaceful. It was very professional. Everything went as we planned to have done. And after that, we got up safely, landed in India afterwards. Derrière, ils vont poster la vidéo après son vol de 9 heures sur les réseaux sociaux et ça va complètement partir dans tous les sens. Beaucoup de personnes vont dire, mais elle avait rien à faire là. En fait, si. Et ça qui est intéressant, elle était en haute mer, elle avait failli un plan de vol, elle respectait les espaces aériens et les porte-avions. Ils ont tendance des fois à se mettre sous les nœuds d'Airways, ça arrive. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de loi spécifique par rapport à la présence de porte-avions et ils ne peuvent pas, d'après le droit international, vous empêcher de vous rapprocher. Là, il y a eu, on va dire, coopération entre l'avion léger et le porte-avions, mais derrière, il n'y a pas eu de débriefing, il n'y a pas eu de plainte, rien du tout. C'est, on va dire, de la bonne intelligence entre utilisateurs de l'espace aérien. I tend to externalize outside noise and I'm focused on my goals, but I thought about this a lot, and quite frankly, I think it is futile to pretend that the criticism holds up when you actually look at what happened. So we flew in a Class G airspace, which is uncontrolled, over international waters, on a published airway, through a published point. Found a IFR flight plan. We did the correct squawk. The ADSB was on, and everything was by the book. Now, what was the mistake exactly? I'm not being rhetorical. I generally want to have someone to show me the decision that was wrong, given the information available at the time, because what happened was that people saw fighter jets and assumed that prima facie something must have gone wrong to cause that. But sometimes things happen not because of a mistake, but because the world is considerably messier than the syllabus or what's in the aviation textbooks. War breaks out. Carrier groups end up on published airways in this example. And airspace was open when I filed my flight plan. And a nuclear aircraft carrier happened to be there simultaneously at the same time when the PA-28 aircraft was flying towards it. And
And I think anyone who has actually operated complex airspace understands the situation better. Point intéressant dans notre discussion avec Girl Flies World derrière, je vais attirer l'attention sur le fait que les porte-avions comme ça peuvent également être vus comme des outils de search and rescue, de recherche et de sauvetage. C'est-à-dire que quand tu fais du monomoteur au-dessus de la mer Jolie, si tu as un problème, au final, le fait qu'il y ait un groupe aéronaval, là, ça peut être un peu perçu comme une menace, comme des contraintes, ils l'obligent à bouger. Mais s'ils avaient une panne moteur, ils les auraient sauvés, ils les auraient récupérés à la mer et les auraient amenés sur le porte-avions, là où il y a un hôpital. Donc, il y a toujours plusieurs manières de voir une situation. On va voir dans la conversation qu'on a avec Girl Flies World, comme c'est une jeune pilote extrêmement mature, qui a réfléchi à beaucoup de points et qui aura sûrement de très belles aventures. Donc, n'hésitez pas à la suivre sur les réseaux. Mais là, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir remettre un petit peu dans l'ordre ce qui s'est passé, de comprendre qu'à aucun moment elle a pu échanger avec les pilotes de F-18. Donc, ça montre que dans l'aérien, la communication, c'est toujours ce qui est le plus compliqué. Mais ça montre également qu'il y a eu cette volonté de la part des Américains de se montrer, parce que les F-18 auraient largement pu rester en retrait derrière. Did this flight or this experience change anything about flying, about your mindset, your approach to aviation? Because now you can add to your bio like you evaded a war zone while being intercepted by a U.S. carrier group, which is pretty insane. Well, frankly, no, and I'll tell you why in a bit. Flying has always been the same fundamental process to me, regardless of what's happening outside the cockpit. So for me, like I said earlier, you detect the change, you identify your options, you execute, and then you stay calm. And the last part is the most important thing, because the moment you lose the calm, you've lost everything else with it. You lost your judgment, you've lost your situational awareness, and your decision making. So all of it collapses simultaneously one by one. Have I not recovered comms? I would have established communication with other airspace in order to let them know that we're in a very serious situation and that we have no comms. And of course, Squawka, whatever is needed in order to help other aircraft identify our situation and that we're in a really bad situation. And then we would have, of course, tried to transmit blind with the carrier ship. If that didn't work, then we would have deviated from our route and not headed straight towards the ship, because we knew initially that we were heading towards something that they did not like. Moving away, yes. And if you see jets around you, you can also rock your wings on a regular basis. Rocking your wing on a regular basis really signals, hey, I'm coming. Point important quand même, rien ne nous permet de dire que les F-18 ont été catapultés pour l'intercepter, comme de grandes chances que ce soit des avions en vol d'entraînement ou en patrouille dans la zone qui soient reroutés pour venir faire une VID, une Visual Identification. Et toi, en tant que pilote, quand tu dois protéger un groupe aéronaval, en fait, tu as des distances. Et donc, il y a la distance à laquelle on doit détecter un contact. Ensuite, il y a la distance à laquelle on doit l'identifier. Et là, au niveau, justement, du centre opération du bateau, ils ont Internet, ils regardent les plans de vol. Et puis après, derrière, tu vas rentrer en contact et tu vas éventuellement essayer de les faire éviter ton bateau. Tu veux, par exemple, qu'ils évitent le bateau pour éviter de faire des photos ou pour pas prendre de risques. Je vous rappelle quand même que dans la zone, à la grande époque, il y a des avions civils qui avaient été équipés de missiles anti-navires et qui avaient ouvert le feu contre des navires. Donc, il faut savoir qu'un avion civil peut très bien être modifié pour emporter de l'armement ou peut être dronifié pour faire une mission suicide. Maintenant, ça fait partie des risques, d'où également des fois cette volonté de faire l'interception proche, puisque le pilote des F-18, en se rapprochant proche, a pu vérifier qu'il ne s'agissait pas d'un avion léger dronifié et donc peut-être d'un avion suicide. Ça fait partie des choses qu'on va observer. Nous, on aime bien dire « dormez en paix, l'aéronaval veille ». En définitive, cette histoire, ça nous fait quand même penser au film Planes, avec Dusty qui se fait intercepter par les F-18. Shannon, c'est une jeune femme qui, si vous en doutiez, nous montre à quel point l'aviation permet aux jeunes de gagner en maturité extrêmement vite. Moi, j'ai eu la chance de commencer l'aviation à 14 ans, c'est un véritable accélérateur de maturité. Quand on voit à 19 ans
la maturité qu'elle a, c'est très impressionnant. Et c'est ça, l'état d'esprit des commandants de bord. Later this year in October, I'm attempting to become the first one to fly solo to all 7 continents as well as to the South Pole in a single engine aircraft by myself, unassisted. And I'll be carrying scientific instruments on board, collecting ice sheet data over Antarctica that feeds into an open access research anywhere or anyone in the world can use. So if any of that sounds interesting to you, I like to think it does, follow along, and everything is under the same name, Girl Flies World. Girl flies around the world across all platforms, and it's the same domain which is under my website as well. So if you search Girl Flies World on the internet, all the websites and all the news and all the social media platforms will pop up. En tout cas, n'hésitez pas à aller la suivre sur les réseaux juste en dessous. Vous allez voir, l'aviation, c'est pas de faire de belles choses pour les jeunes.